continue lecture anxiety disorder. Risk factor psychodynamic theory. النظرية psychodynamic theory boosts the anxiety occurs when instinctual drive are blocked. أي يحدث القلق عندما يتم منع أو حظر الغرائز الغريزية. البيهيفير ثيوريز نظرية البيهيفير ثيوريز عندها رؤية ثانية حول الانكزايتي. هي view anxiety as being learned through experience. يتم تعليمها من خلال التجارب. البيولوجيكال ثيوريز هي varies in neurotransmitter. النظرية البيولوجية اعتمدت قال الريسك فاكتور للانكزايتي هو نيورو ترانسميتر especially gamma aminobutyric acid, norepinephrine and serotonin. The coping mechanism is a conscious attempt the pupil try to protect themselves from anxiety in stressful situation, likely sleeping, physical exercise, running. It may be effective or ineffective. When the coping mechanisms are ineffective, the following behavior may be used: physical flight, substance abuse, social withdrawal, unable to focus on the situation. DSM-4 the diagnosis statistical manuals التشخيصي للاضطرابات النفسية specific the following type of anxiety disorder. وضعت أنواع الانكزايتي ديزوردر: الجنرال انكزايتي ديزوردر، البانيك ديزوردر، الاوبسيسيف كومبولسيف ديزوردر، الفوبيا ديزوردر، والبوست تروماتيك ستريس ديزوردر PTSD. بالدي اس ام 5 أزيل الاوبسيسيف كومبولسيف ديزوردر والبوست تروماتيك ستريس ديزوردر من الانكزايتي ديزوردر. نوت اذن الاوبسيسيف كومبولسيف ديزوردر والبوست تروماتيك ستريس ديزوردر نوت تايب اوف انكزايتي DSM-5. الجنرال انكزايتي ديزوردر الجنرال انكزايتي ديزوردر فري او ما يسمى بالفري فلوتينج انكزايتي، اي مجموعه من المخاوف. ان اكسسيف excessive anxiety and or apprehensive expectation، يعني مجموعه من المخاوف. هاي ما تمثل لنا هاي الصوره هي يعنيني هي الجنرال انكزايتي ديزوردر. more important worry occurring more days than not for at least 6 months about number of events or activities such as work or school activities. The person difficulty to control the worry that is not focused on any one objective or situation. C. The anxiety and worry are associated with the 3 or more of the following. Number 1, restlessness or feeling key.
restlessness or feeling keyed, being easy fatigue, difficult concentration or mind going blank, sleep distribution, difficult feeling or staying asleep or restlessness, the anxiety or physical symptom causes clinical significant distress environment in school, occupation or other environment area of the function, poor coping. هذا كلها الكريتيريا بالدي اس ام 5 اللي وضعت لنا هذه الاعراض حتى يميز general anxiety disorder with other anxiety disorder. طبعا هنا الايتيولوجي للجنرال anxiety disorder هو unknown, effective in estimated 3% of the general population associated factor have been suggested. Gender, women are effective as often as men. The age of onset is typical, is the most common anxiety disorder to affect older adults. The imbalance in gamma aminobutyric acid serotonin. Psychosocial factors أحد أسبابه هو low self-esteem, degrees tolerance for stress, risk factor in resolve conflict and tendency to misinterpreted event and such as behavior shyness and avoided of a new situation, association problem, depression, somatic symptom and substance abuse. treatment للجنرال anxiety disorder هو الكوجنيتيف behavior ثيرابي، العلاج المعرفي السلوكي اللي ما يقصده هو نتعامل مع الثوت، مع البيهيفير، مع الايموشنال. بي هو البايو فيدباك تريننج، فارماكولوجي ثيرابي بنزوديازابام should be limited to 6 weeks. هسه راح نبدي بال 30 minute tutorial. The panic attack occur suddenly without warning. They usually build to peak intensity within 10-50 minutes and really last longer than 30 minutes. Key symptom attack usually least a few minutes. The most common age of onset is from late adolescence to mild adulthood. The panic disorder really beginning after age 50. Why? أعزائي الطلبة هذا homework لكم. The panic disorder really beginning after age 50 years. البانيك اتاك symptom of panic attack حسب ال DSM-5 criteria. الكرايتيريا symptom of panic attack هو palpitation, sweating, trembling, shaking, feeling of cooking, شعوره بالغصة أو shortening of breathing, loss of control, derealization, feeling of dying. هسه عرفنا حسب الكريتيريا المعايير الخاصة بالدي اس ام 5 للبانيك اتاك هي اللي ما تميزها an other anxiety disorder. هي palpitation, sweating, trembling, shaking, الاهتزاز, shortness of breathing, feeling of the cooking يعني شعور البيشنت بالغصة, loss of control, derealization, feeling of dying. البانيك اتاك اللي بنقصده هو نكتوريا بانيك. 60% من الكيسات بانيك وول سليب.
usually between من 1:30 ل 3:30 AM, occurs during sleep, deep sleep delta, do not occur during RME sleep. هذا الإيمج أو البكتشر اللي الكرايتيريا الخاصة بالبانيك أتاك. شوف، لاحظ، شيركينج، اهتزاز، هيديك، بريثنج، هاي كوكن. هسه راح نرجع للفوبيا ديزوردر، تايب اوف انكزايتي ديزوردر. طبعا حوالي 700 نوع من الفوبيا. المور كمان هم 12 مور كمان اوف فوبيا. سوشيال فوبيا هو fear of social situation، الخوف الاجتماعي او الخوف من الحالات الاجتماعية. اكروفوبيا fear of spider. كوروفوبيا fear of open place، من الاماكن المفتوحة. والاكروفوبيا fear of high، من الاماكن من المرتفعات. والاوتوفوبيا fear of being alone. والنوزوفوبيا fear of disease. والنكتوفوبيا fear of night. والاروفوبيا fear of doctors. واللوغوفوبيا fear of pain. Categories of phobia. Situation type of phobia. Agoraphobia, fear or avoidance of place from which escape would be difficult in the event of panic symptom. Public place, being outside alone. Public transportation, crowds, more common in women, often leads to severe restrictive on the individual travel or daily routine. طبعا هنا الأونست early عمر 20 سنة. Category of phobia. Animal type specific phobia, which is an irrational fear of an objective or situation. طبعا هنا early onset about 7 years of age. بداية. Category of phobia. Natural environment, fear of natural event, heights, storms, waters, usually more than one fear. Big onset about 7 of age. Social phobia, clinical description, marked and persistent fear of one or more social or performance situation. Most common type of social fear, public speaking. More common of social, public speaking. Interferes with the life fiction. Social phobia, fact and statistics, occurs around، يحدث لنا تقريب 13% of من population. Most prevalent disorder female, more common males, beginning in adolescent, big age of onset about 50 years. Implementation for a client with an anxiety disorder. Remain with the client at all times when level of anxiety are high. Number 2, move the client to QT area with the minimal degrees, similar using small room or seclusion، أي حصر المريض أو حجر المريض area may be indicated. Encouragement the client participation in relaxation exercise. These can be include deep breathing, progressive
music relaxation, meditation, guided imagery. A medication may be indicated if the client level of anxiety is high or if the client is experiencing delusion, disorganized thought, and so forth. Implementation for the client with the general anxiety disorder or panic attack stays with the client and provide supported الدعم النفسي للبيشنت, limited environment stimuli, turn off loud music, avoided crowded area. دي طبعا نتجنبها لانه يعاني من البانيك اتاك والجنرال انكزايتي ديزوردر. encouragement physical activity working, اشجع على الكلام, to release energy, help the client to perform relaxation breathing technique, provide nutrition counseling to reduce stress, advise the patient to avoid caffeine and alcohol. For the client with phobia, do not force the client. لاحظ عزيزي الطالب, من الفوبيا, do not force the client to be contact with phobia, subjective or situation, but استخدم systematic desensitization. Step 1 هو imagine a spider. Step 2 هو looking at picture. Step 3 seeing spider from distant in jar. Step 4 هو شنو coming near to the jar. Step 5 هو handling the jar. Step 6 هو seeing the spider out of the jar. Step 7 هو handling the spider. طبعا اكو مقاطع فيديو خاصة بالانكزايتي ديزوردر، وهذا كلها تلقوها طلاب اغلب المقاطع الخاصة بالانكزايتي بموقع كلية تمريض جامعة الكوفة. وشكرا.